मैम आपने जो भेजे थे एक बार वो भी करवा देना। This is topic about convincing a friend. This is task 2 or section B in French TEF speaking examination, in which you are given an advertisement, and you have to convince your friend, the examiner. Now, when you see this particular brochure, आप इसमें देखते हैं you nuit on yacht romantique offert à monsieur et madame petit déjeuner compris. A night at yacht romantic offers to Mr. and Madam couple के लिए inclusive of petit déjeuner, which is the breakfast. Now here it's written vous allez vivre un moment inoubliable. You are going to live a moment unforgettable dans un lieu ensoleillé au cœur de la nature, at a very peaceful place in the heart of nature. Dans une rentable yacht mango. In a rentable yacht mango. This is the website www.nuitenyachtfr. Dans un monde qui va aussi vite, in a world that is running very fast, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, c'est de se connecter avec soi-même, avec la nature. The gift that we can give to us is connecting with ourselves and the nature. C'est de prendre le temps, de prendre du temps. Venez profiter de nuit inoubliable dans une yacht. Come, take a benefit of an unforgettable night in a yacht. Okay? So this is an advertisement that you have seen. Now you have to tell your friend that, hello, my friend, I have seen an advertisement about this spending a night, and why don't you take your woman with you? And I would suggest you to go with your woman. So I'll show you some suggestions about it. What arguments in which this question is about? That you'll be given 3 4 arguments in which you have to do convince your friend about it. First argument. Okay, first of all, whenever you have to start such question, you will say bonjour ami, mon ami. J'ai vu une superbe publicité de une yacht. I have seen a superb publicity or advertisement of a yacht. Okay. Now, as a friend, like I'm an examiner and I'll give you arguments. Dormir la nuit dans une yacht coûte cher. Sleeping or the night or having the night in a yacht is very expensive. Okay. Now, for that, you will convince me. Mais la tarif est le même que celui de trois étoiles, but the rates are same as of 3-star hotels. En hiver, c'est encore moins cher. In winters, it's more or less. Car les habitants accordent 30% de réduction pour les touristes qui souhaitent passer une nuit dans la yacht. The tourists are given 30% of discount who wishes to spend a night at yacht. Le chambre double, le pique-nique et le petit déjeuner pour 2 personnes. Double room, the picnic, the breakfast for 2 people. Au village de yacht et à 70 € is at the cost of 70 € at the place of 100. Au lieu de 100. C'est une super offre pour toi. It's a super offer for you. Qui aime le froid et la nature. Who likes the cold, the winters, and the nature both. So, if you'll go in the winters, you'll definitely have the benefit of the cold plus the nature. Also, the ticket price will be 70 € only. Second argument that examiner can give, je me sens trop fatigué pour faire ce voyage. I feel very tired to do this trip. Now, अगर आप exhausted हो, tired हो, तो आपको तो हर कोई इंसान ये सजेशन देगा ना, जाओ एक ट्रिप करके आओ, है ना? तो voilà la raison pour laquelle tu dois le faire. Here is the reason that you must do it. Tu sais, on dit que la vraie connexion avec soi s'établit le mieux loin de technologie, voire de la civilisation. Now, here is the reason in which you must do it. You know that
the right connection, the true connection with ourselves is to establish with far away from the technology and near to the nature. Tu es en quête de lieux pour te ressourcer. Tu souhaites appuyer sur les boutons reset avant que les vacances ne finissent. It means that you can reset your button of as you are exhausted. So you can reset your button and before your vacations finish. Je te propose alors de louer une yacht. So therefore, I suggest you to rent a yacht. Une yacht n'offre pas tout le confort dont j'ai besoin. A yacht does not offers everything or every comfort that I have need. J'ai besoin meaning I have need of. Tout te trompe. Il s'agit en fait d'un hôtel en plein air. Chaque chambre, une yacht de 2 à 4 lits. So you're wrong here. It seems that a hotel is full of everything. The room, each room has 2 to 4 beds. Is séparé de la subion par une belle entendu derrière. Means it has different views. Très confortable. On s'y repose bien avec tout le comfort. We can rest there with all the comfort. The hotel, of the hotel. Mais au charme local, les Mongols disent que c'est même mieux qu'un hôtel. So Mongols say that it's better than the hotel. En effet, certains camps de yachts sont mieux équipés que certains hôtels. Je t'assure que ta femme va aimer. I assure you that your woman is going to like it. Dormir dans une yacht est encore plus luxueux qu'un hôtel. 5 étoiles avec une piscine sur le toit, un spa et le petit déjeuner servi au lit. So it is saying that sleeping in a yacht is more luxurious than a hotel of 5 star with a pool on the toit, the like आपके ऊपर ही जो एक पार्ट होता है वहीं पे ही एक पूल बना होता है, a spa, a petit déjeuner servi au lit, and the breakfast is served on the bed. Ce ne sont pas les 5 étoiles qui comptent. It's आपके 5 star में भी you will not get such benefits. Ce sont les vraies étoiles que on peut observer dans le ciel quand on vit une expérience en nature. So these we can really see the stars when we are actually lying on bed, and we can see the sky, and we have a good experience of nature. Ça sera difficile de s'y rendre. It's very difficult to get there. अब आपको परेशानी होगी वहां जाने में. तो tu pourrais louer une yacht à moins de 30 km de chez toi. So you can rent a yacht at lesser than 30 kilometers from your place. Il en existe aussi dans tout site d'entrée touristique, and it exists also on the all touristic sites à travers across the countries. Raison de plus, l'agence occupera the transport et du service aller-retour. Okay, and the agencies also comprises of the transport service of aller-retour, means coming and going. Alors, pourquoi pas? So why not? Okay. So this is what we can write or we can speak in the argument part of TEF section B. And